Srinivadi Paskachari Desatari. Srila Prabhupada ki. So today we will discuss verses 11 till 19 of the third chapter of the ninth chapter of the Bhagavad-gita, the most confidential knowledge. Днес ще говорим за стихове от 11 до 19 от 9 глава на Бхагавад-гита, заглавена най-поверителното знание. That we heard the ninth chapter of the Bhagavad-gita is the heart of Bhagavad-gita. Разбрахме, че 9 глава на Бхагавад-гита е сърцето на Бхагавад-гита. In this particular chapter, Lord Krishna explains what pure devotional service is and what is the process to attain it. В 9 глава Кришна обяснява какво означава точно чисто предано служене и как да го достигнем. That we have heard in the previous section, verses 1 to 10, how Krishna has stressed the practice of devotional service in 9 different ways. Чухме от стихове от 1 до 10 как Кришна подчертава важността на преданото служене. But it said, Lord Krishna says, it's a science, because the science of devotional service can only be understood by one who is non-envious. Той казва също така, че това е наука и то наука, която може да бъде разбрана само от тези, които нямат завист. One who is non-envious and who lives in the association of devotees. Човек, тези, които нямат завист в себе си и живеят в общуването с преданите. But this knowledge of devotional service is Raja Vidya, the king of devotional service. Това знание е Раджа Видя или царят на преданото служене. And Raja Guhya is the most confidential. Раджа Гухя е най-поверителното. And it is the most pure, pavitram, the most pure knowledge. И също така е най-чистото знание. Because it's the perfection of religion. Защото е съвършенството на религията. Because by following devotional service, one can actually make spiritual progress. The heart becomes purified. Защото именно чрез преданото служене човек може да напредне и сърцето да бъде пречистено. So it does not depend on this knowledge, acquiring this knowledge does not depend on intense scriptural study. Постигането на това знание не зависи от интензивното изучаване на писанията. No, it is perceived and realized during the course of devotional service. То се възприема и се реализира по време на следването на преданото служене. Of course, one must understand the basics of the practice. Разбира се, човек трябва да разбере основата на практиката. Because this knowledge on devotional service means the knowledge how to bring it in practice. Това знание означава и знание как да го приложим на практика. It should not remain theoretical. Не бива да остава теоретично. That will not help. Това няма да помогне. And this practice is joyful. Тази практика е радостна, носи щастие. That is simple. Тя е проста. And chanting the holy names, honoring prasadam, hearing about Krishna. Повтаряне на светите имена, почитане на прасадама и възпяване на славата на Кришна. Because this is the practice what they do in the spiritual world. Защото това именно е практиката, която се извършва в духовния свят. So the practice we do here, we do it also in the spiritual world. Така че практиката, която извършваме тук, я извършваме също и в духовния свят. But there we can do it with pure heart. Но там можем да я правим с чисто сърце. But also here we can do it with pure intention. Също тук може да го правим това с чисти намерения. So it's existing after liberation. Така че това съществува и след освобождението. And then in the next verse, Krishna speaks, yes, one who is faithful
he can attain perfection in this path, but one who is not faithful, he will not be able to practice devotional service, not attain perfection. Следващия стих Кришна обяснява как човек, който е честен и искрен, може да постигне съвършенство, а този, който не е честен и не е искрен, не може да постигне съвършенство в преданото служене. Шрила Прабхупада has given a definition of faith. А Шрила Прабхупада ни дава определение за вяра. Faith is a complete conviction that just by serving Krishna I will attain all perfection. Вярата означава пълно убеждение, че само чрез служене на Кришна може да се постигне съвършенство. Those who have not that faith, Krishna says, they cannot stay fixed in devotional service. А тези, които нямат вяра, те не могат да останат потопени в предано служене. They come to the classes and to ISKCON because they have a problem. Те идват на лекции в ISKCON, защото имат проблем. But once their problem is solved, they disappear. Но веднъж след като проблемът има разрешен, изчезват. They cannot remain fixed because their faith is not deep. Не могат да се съсредоточат по ума си, защото вярата им не е дълбока. And then Krishna explains about this yogam aishvaryam, is mystical power. След това Кришна обяснява за йога ашварям или мистична сила. That although Krishna is all-pervading, is everywhere, we cannot see him through our material senses. Въпреки че Кришна е всепроникващ, ние не можем да го видим чрез нашите материални сетива. Like many impersonalists think Krishna is all-pervading, so he's lost himself in everything. He has no personal existence anymore. Имперсоналистите смятат, да, Кришна е всепроникващ, затова вече няма идентичност и не може да го видим. But Krishna has explained here, I'm all-pervading, but at the same time, I'm not part of this material creation and all these energies. They are just my energies. Кришна обяснява, че той, въпреки че е всепроникващ, той е отвъд материалното творение. I'm aloof of everything going on. Над всичко, което се случва. But Krishna says everything is situated in my energies, because they are my energies. Кришна казва, всичко се случва благодарение на моите енергии. So he's not personally connected with the creation, he's connected through his energies. Той не е пряко свързан с творението, а е свързан чрез неговите енергии. So he does not touch this material manifestation. Той не докосва това материално проявление. But still, Krishna assures that in the last verse of yesterday's section that Mayadrakshane Prakriti Chuchache Chacharacham, I'm controlling material nature. Кришна казва в последния стих от вчера, текст 10, че той контролира материалната природа. Although he's not personally present in everything else, in his Bhagavan form, he still pervades everything in a super soul form. Въпреки че той не е... As his expansions. Въпреки че той е всепроникващ, той не е част от материалното творение, а стои над него, чрез неговите експанзии. And still he controls everything. И все пак контролира всичко. That now in the next section, because this structure of the 9th chapter is very similar to the structure of the 7th chapter. Понеже 9-та глава, структурата е много подобна на тази на 7 глава. So in the beginning of the 7th chapter, Krishna said, he says, Mayasakta manapta yoga yunga madashyasa samchyam samagram yatashna stachma. By hearing about me, you can know me in full, Arjuna said. Кришна казва в 7 глава, само като слушаш за мен, можеш да ме достигнеш. In the beginning of
of the 9th chapter, Krishna says a similar thing. He said, yes, you can know me by hearing about me, but that knowledge can only be understood by those who are non-envious. И в 9 глава Кришна казва, да, можеш да ме опознаеш като слушаш за мен, но това знание може да бъде разбрано само от тези, които нямат завист. In the 7th chapter also, Krishna spoke about his energies. He speaks about his energies in the 7th chapter. В 7 глава Кришна също говори за неговите енергии. And he says, there are my material separated energies. Той казва, те са моите материални отделени енергии. And there are my apariamatist Fanya, there is my superior energy, the spiritual energy. Има и висша енергия, духовната ми енергия. Which comprises of all the living entities who are struggling with material nature. Която се състои от всички живи същества, които се борят с материалната природа. So he speaks about his energies, and here we have also in the beginning of the 9th chapter, Krishna speaks about his energies. Също и в началото на 9 глава Кришна също говори за неговите енергии. He says, yes, this material world is my energy, but I'm not personally present in my energies. Казва, този материален свят, той е съставен от моите енергии, но аз не съм директно не присъствам директно в материалния свят. Soul done by my expansion, the super soul. Това се извършва чрез моята експанзия, свръхдушата. Which is also Krishna. Това също е Кришна. But which is different from Krishna. Но е различен от Кришна. Different and not different. Различен и неразличен. Asintya Bheda Bheda Tattva. That's our philosophy from oneness and difference at the same time. Asintya Bheda Bheda Tattva, единство и различие едновременно. It is against logic. Това е против всякаква логика. Because it's translogical. Защото е отвъд логиката. Above logic. Because Krishna is also above logic. Понеже и Кришна е отвъд логиката. So he speaks, and then, so after that, in the 7th chapter, he spoke about 4 kinds of people who do not surrender to him, and 4 kinds of people who surrender to him. След това в 7 глава той говори за 4 вида хора, които му се отдават, и 4 вида, които не му се отдават. Now we will hear also that in this section of today, but Krishna will compare the impersonalists and the demigod worshippers, those who worship the devas, that with devotees. Кришна ще сравни тук имперсоналистите и тези, които обожават полубоговете, с преданите. So at the end, he will mention the Mahatmas, the pure devotees. Накрая ще спомене и махатмите, чистите предани. And the impersonalists, which he calls Avajananti Mamuda, which he calls Mudas. Имперсоналистите, които нарича Муди. He will speak about demigods, worshippers again. Много ще говоря за тези, които обожават полубоговете. And about those who worship the universal form. Тези, които обожават вселенската форма. But he will explain the Mahatmas, they are supreme, pure devotees. Той ще обясни, че махатмите, те са чисти, велики предани. And Krishna will not only say the Mahatmas are supreme, but he will explain how you can see who is a Mahatma, what a Mahatma does. Кришна ще обясни не само как махатмите са най-чисти предани, но ще каже и как може да разберем дали някой е махатма. But first we will hear about the Mudas. Първо ще разберем за мудите. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Avajananti mamudam hanshantanam ashritam parambhavam ajanato mama bhutamashvaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. Глупаците ми се присмиват, когато идвам в човешка форма. Те не познават трансценденталната ми природа на Върховен Бог и на всичко съществуващо. It's quite a long purport of Srila Prabhupada. Пояснението на Шрила Прабхупад е дълго. And he makes mainly 4 points. И основно той дава 4 идеи. Avajananti mamuda. Avajananti. Those who deride me will think that who do not think I'm the Supreme Personality of Godhead. Тези, които ме ненавиждат и мислят, че аз не съм върховната божествена личност. They are mudas. Те са муда. Foolish man. Глупаци. Kupat. Yeah. That my friend is not there. There's an ass who comes always to see me. A Muda. Магарата не е тук. But maybe it's not so foolish as the impersonalist. Може би магарата не е толкова глупава като имперсоналистите. And why are they foolish? Krishna says. Защо са глупави? Manusim. So manu means human. Манушим. Ману означава They човек. think manusim that I'm a human. Те си мислят, че аз съм човешко същество. That I took shelter of the human form. Съм приел подслон в човешка форма. That of the human form. A form of material nature, they think. Форма на материалната природа, както те си мислят. But Krishna says, Param Bhavan. I have a transcendental nature. Кришна казва, Парам Бавам или имам трансцендентална природа. Achananto, they don't know that. Аджананта, те не знаят това. They don't know that I'm Maha Bhuta Maheshwaram. I'm the Supreme Lord of all that be. Те не знаят, че аз съм Махабута Ишварам или върховният господар на всичко съществуващо. So Krishna has explained before in Bhagavad-gita that he conducts the creation, maintenance and annihilation. Кришна обясни преди това в Бхагавад-гита, той извършва създаването, поддържането и унищожението. So he controls his cosmic manifestation. How can he be an ordinary human being? Той контролира космичното проявление. Как е възможно той да е обикновено човешко същество? There are many controllers in this universe. Srila Prabhupada writes in the purport. Шрила Прабхупад пише в пояснението. Има много контролери в Вселената. But Krishna is the supreme controller. Но Кришна е върховния властелин. And although he has assumed a human form, въпреки че е приел човешка форма, his body is still Satchit Ananda, transcendental. Тялото му продължава да е Сачит Ананда, трансцендентално или нематериално. Eternally full of knowledge and bliss. Вечно знание и блаженство. That's and of course, at the end of the 5th chapter, we have heard that he is the owner of all the lokas of all the planets. В края на 5-та глава разбрахме, че той е собственика на всички планети. What's most important is only Krishna can award liberation to everyone. Което е по-важното е, че само Кришна може да даде освобождение на който и да било. But the mudas, the foolish persons, they cannot conceive how Krishna
who has a human-like form, and how he can simultaneously control everything. Младите не могат да разберат как Кришна може едновременно да контролира всичко. He controls everything, the limited, the unlimited. Той властва над всичко, ограничено, неограничено. So he says in the previous verse, Krishna said, I'm controlling everything, but it's remote control. I'm still aloof from the material manifestation. Предишния стих Кришна казва, аз контролирам всичко, но аз съм над всичко, сякаш имам дистанционно. So Maya Prakshana Prakriti, I'm the superintendent, the controller of material energy. Съм властелина на материалната природа. Means he controls the material energy. Той контролира материалната природа. If you want to get out of the control of the material energy, ако искате да излезете извън контрола на материалната природа, then you must surrender to the ultimate controller of the material energy. То така трябва да се отдадете на крайния контролер, най-големия контролер на материалната природа. So Krishna is a very powerful friend. Кришна е много силен приятел. And if we surrender to him, then Maya cannot touch us. Ако му се отдадем, Майя не може да ни докосва. But from the moment you think I and my, Но ако си мислим само за аз и моето, I have my agenda to do this and that, имам план да си направя това и онова, then Krishna says, okay, good. Кришна казва, добре, I wish you the best. пожелавам ти всичко най-добро. Try to control. Опитай се да контролираш. So that's the problem. Това е проблем. That's, but Srila Prabhupada writes in the purport here, even the Mayavadis, they quote Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупад пише в коментара, дори майавадите цитират Шримад Бхагаватам. That is the second last paragraph of the purport. Some of those who deride Krishna and who are infected with the Mayavadi philosophy quote the following verse from the Srimad Bhagavatam 3:29-21 to prove that Krishna is just an ordinary man. Ham sarvesha bhutsa bhutatma vastita sada. The Supreme is present in every living entity. We should better take note of this particular verse from the Vaishnavacharyas like Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti Thakur instead of following the interpretation of unauthorized persons who deride Krishna. Jiva Goswami commenting on this verse says that Krishna in his plenary expansions as Paramatma is situated in the moving and the non-moving entities as a super soul. So any neophyte devotee who simply gives his attention to the Archa Murti, the form of the Supreme Lord in the temple, and does not respect other living entities, is uselessly worshipping the form of the Lord in the temple. These are three kinds of devotees of the Lord, and the neophyte is the lowest stage. The neophyte devotees gives more attention to the deity in the temple than the other devotees, so Vishwanath Chakravarti Thakur warns that this sort of mentality should be corrected. A devotee should see that because Krishna is present in everyone's heart as Paramatma, everybody is the embodiment or the temple of the Supreme Lord, so as one offers respect to the temple of the Lord, he should similarly properly respect each and every body in which the Paramatma dwells. Everyone should therefore be given proper respect and should not be neglected. Някои се присмиват на Кришна, заразени от майавади философията и цитират средния стих от Шримад Бхагаватам, за да докажат, че Кришна е просто обикновен човек. Ахам сарвешо бутешо бутатма вастита сада. Върховният присъства във всяко живо същество. По-добре да се обърнем към обяснението на този стих, даден от Вайшнавачарите Джива Госвами и Вишванат Чакраварти Такура, вместо да приемаме тълкуванията на личности, които смиват Кришна. В обяснението си Джива Госвами подчертава, че Кришна чрез своето пълно разширение параматма свръх душата се намира както в движещите се, така и в неподвижните същества.
И ако един начинаещ предан обожава внимание само арча, може и формата на Бога в храма, без да почита другите живи същества, неговото обожание е напразно. Има 3 вида предани на Бога и начинаещият се намира на най-ниското ниво. Той обръща повече внимание на божествената форма в храма, отколкото на другите предани. Затова и Вишванат Чакраварти Такур изтъква необходимостта да се отърсим от този менталитет. Преданият би трябвало да е наясно, че щом Кришна присъства в сърцето на всеки го като параматма, всяко тяло е въплъщение или храм на Върховния Бог. И както отдава почет на Божия храм, така човек би трябвало да почита и всяко едно тяло, в което обитава параматма. Всеки заслужава съответната почет и никой не бива да бъде пренебрегван. So, Lord Krishna then says, these Mudas, these Mayavadis, whatever they want to achieve, they will not achieve. Ще казва, че тези Майавади, муди, каквото и да искат да постигнат, няма да го постигнат. Morsa Morgamana Morgyana Fishetasa Rakshasi Mashrim Shiva Prakti Moinim Shita. Those who are thus bewildered and attracted by the demonic and atheistic views in that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. Is the next verse? That's the translation of verse 12. Okay. Така обърканите биват привлечени от демонични и атеистични възгледи. В това заблудено състояние надеждите им за освобождение, плодоносните им дейности и знанието им пропадат. So they will never be successful. Така че те никога няма да бъдат успешни. They will remain entangled in the material energy. Ще останат бъркани от материалната природа. And Krishna says here, they are Rakshasim Ashurim, they are of demonic or atheistic nature. Той казва Ракшасим Асурим или демонична атеистична природа. So all their speculations will lead to false conclusions. Всички техни спекулации ще доведат до погрешни заключения. So they think there's no. The impersonalists think, if we get rid of this body, then we are Brahman, and then there's no difference between God and ourselves. God is Brahman. Мислят, ние ако се освободим от тялото, то тогава ще сме Браман и няма да има разлика. So they want to become one with Krishna. Те искат да станат едно с Кришна. It's not possible. Но това не е възможно. Because it's very offensive to consider Krishna an ordinary man. Защото е много оскърбително да се смята Кришна за обикновено човешко същество. They will remain in delusion, Krishna says. Те ще останат в илюзия, казва Кришна. And he will confirm that in the 16th chapter they will regress, go back to the darkness regions of the creation. И в 16 глава Кришна ще поясни отново, те ще се върнат в тъмните места на материалния свят. Even if they are good in pious activities. Дори да имат благочестиви дейности. Great demons, they want to give charity and then get honor for that. Демоните искат да дадат благотворителност и да получат почести за това. But this is at one side. Krishna in the 7th chapter said, yes, those who do not surrender to me, and then those who surrender to me. Here it does the same, that those who deride me, and then those who glorify me. В 7 глава Кришна казва тези, които ми се отдават и тези, които не ми се отдават. Тук казва същото, тези, които ми се присмиват и тези, които ме възхваляват. Those who glorify me are called Mahatmas. Тези, които ме възхваляват, са наречени Махатми. Mahatmanastu ma parta devim praktima shvita bhajantyana navanasu gyatva bhutadimavhyam
O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. Но сина на Прита, тези, които не са заблудени, великите души, са под закрилата на божествената природа. Те са потопени в предано служене, защото знаят, че аз съм Бог, върховната личност, първоначалният и неизчерпаемият. So these Mahatmas, when they surrender into Krishna, then they come under Krishna's protection, is divine energy, the internal energy, the spiritual energy. След като махатмите се отдадат на Кришна, те попадат под неговата божествена духовна енергия. So they become free from the control of material nature. Те се освобождават от контрола на материалната природа. That's so. Srila Prabhupada in the purport explains, yes, the soul is marginal energy, tatastha shakti. В коментар Шрила Прабхупад обяснява, че душата е маргинална енергия, таста шакти. And that's our free will. We can connect with the Bhairanga Shakti, the external energy, or the Antaranga Shakti, the internal energy. Така, чрез нашата свободна воля може да се свържем с материалната или духовната енергия. How do we connect with the divine energy? Как може да се свържем с божествената природа? Devi Prakriti is a divine energy. Дайви Пракрити. That's explained in the next verse. Това е обяснено в следващия стих. So this verse is very important for us. Satatam kirtayantam mam yatanta sadrita avatam namayanta samam bhaktya nityukta pashate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship with devotion. Тези велики души постоянно възпяват моето величие, действат решително и целеустремено, поклонят ми се и ме обожават с преданост. In the beginning of the 70s in America, one scholar, so-called scholar in the Vedas, he criticized the devotees. В началото на 70-те в Америка един така наречен учен критикува преданите. And there was an article in the newspaper and said they are always chanting Hare Krishna, but that's not mentioned in the Bhagavad-gita. Имаше една статия във вестника, която гласеше, те винаги повтарят Харе Кришна, но това не е споменато в Бхагавад-гита. And Srila Prabhupada wrote his professor a letter and said, "My dear sir, I think we have missed this verse in Bhagavad-gita 9:14." И Шрила Прабхупад написал на този професор, скъпи господине, смятам, че сте пропуснали този стих 9:14. Satatam, always. Винаги, сататам. Kirtan, chanting the glories of the Lord. Киртан или възпяване на славата на Бога. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me with devotion. Тези велики души постоянно възпяват моето величие, действат решително и целеустремено, покланят ми се и ме обожават с преданост. Srila Prabhupada writes in the purport, a Mahatma cannot be manufactured by understanding an ordinary man. Един махатма не може да бъде разбран от обикновени личности. So Mahatma Gandhi tried to make everyone Harijan, a devotee of the Lord. Един махатма винаги се опитва да направи всички останали предани на Бога. That of course many temples started to protest. They did not want all these sudras to come and anyway, that was. Много храмове започнали да протестират, защото не искали много от тези шудри да идват. It's not by rubber stamping. They are Harijan, they are Mahatmas, that they are Mahatmas. Те не разбират, че те са махатми. No, a Mahatma is his symptoms. What does he do?
Сега Махатма и неговите симптоми, какво точно прави? He is always chanting the holy names of Krishna. Той винаги повтаря светите имена на Кришна. And with great determination, fixed number of rounds. С голяма решителност, определен брой кръгове. And he bows down for me. И се покланя. So that they worship me with devotion. Puja. Те ме обожават с преданост. So this is a Mahatma. A Mahatma is someone who is attached to Krishna, the Supreme Personality of God. Махатма е този, който е привързан към Кришна, върховната божествена личност. And here the activities of the Mahatma are described. Тук са описани дейностите на един Махатма. So this verse 14 is very important. 14 стих е много важен. And we will read two paragraphs of this purport. Ще прочетем два параграфа от коментара. The first and the third. I will first read it first. The Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one is to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One is to glorify all these things. Therefore, Mahatma is attached to the Supreme Personality of God. Обикновеният човек не може да стане Махатма просто като му се удари печат за това. Качествата на един Махатма са описани тук. Той винаги възпява величието на Върховния Бог Кришна. Той няма други занимания. Постоянно е зае да възхвала на Бога. Казано другояче, той не е имперсоналист. Когато става дума за възхвала, тя е насочена към Върховния Бог, към Неговото свято име, Неговата вечна форма, трансценденталните му качества и необикновени забавления. Махатма възхвалява всичко това и така се привързва към Върховната Божествена личност. In the third paragraph, Srila Prabhupada gives many practical points for us. В третия параграф Шрила Прабхупада дава доста практични гледни точки. In devotional service, there are certain activities which are called determined, just as fasting on certain days, like the 11th day of the moon, Ekadashi, and on the appearance of the Lord, day of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas, those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatmas great souls strictly observe all these rules and regulations and therefore are sure to achieve the desired result. В преданото служене някои дейности изискват решителност. Например, постане в определени дни като 11-тия лунен ден на Кадаши, както и на рождения ден на Бога. Тези правила и предписания са наложени от великите ачари за желаящите истинско общуване с върховната божествена личност в трансценденталния свят. Махатма, великите души, стриктно следват тези предписания и за това е сигурно, че ще постигнат желания резултат. So a Mahatma is using his BMW in the service of the Lord. Един Махатма си използва колата за служене за Върховния Бог. His body, mind and words he uses in the service of the Тялото, Lord. ума и думите. Yeah, and that. And he's always engaged in glorifying Krishna. И винаги е ангажиран с това да възпява светите имена на Бога. And what's important in the purport here, Srila Prabhupada, it by his determination and following all these rules is going back to the spiritual world. It's assured. Това, което е тук важно, че действа чрез решителност и чрез тази решителност той може да се върне в духовния свят. So everyone can follow them and become a Mahatma. But you must follow the process. That's the point. Всеки може да следва тези принципи и да стане Махатма. Това е идеята тук. But so Krishna spoke about the impersonalist, about the Mahatmas, and now he's going to speak about persons who worship Krishna indirectly. Кришна говори за имперсоналистите, за махатмите, сега ще говори за тези, които обожават Кришна
непряко. Я чахнена сапяне янтамаму пашате екатвена питахвена бауда вишватомукам. Others were engaged in the sacrifice by the cultivation of knowledge, worship the Supreme Lord as the one without a second, as the verse in many in the universal and in the universal form. На други, чието жертвоприношение е развиване на знание, обожават Върховния Бог като единен и единствен, като множествено проявен и във вселенската му форма. So the first type described here is one who worships himself as the Supreme Lord. Първият вид, който е описан тук, е човек да обожава себе си като Върховния Бог. So we are also Krishna, but minute parts of Krishna. Ние сме също Кришна, но сме миниатюрни частици от Кришна. Mini gods. Мини богове. Who come under the control of the material nature. Са дошли под контрол на материалната природа. So they think they will become supreme. Те си мислят, че ще станат върховни. They are God, but I did not just realize it. Те са Бог, но просто не са го осъзнали. So they are worshipping themselves as a Supreme Lord. Обожават себе си като Върховния Бог. And others are worshipping concocted forms of the Lord. Други, които Invention, or they worship the demigods. Обожават различни непреки форми на Бога, полубогове. And then you are those who think I don't accept anything, only what I see and feel. И трети, които не приемат нищо, само това, което виждат и чувстват. So they see the stars at night. Виждат, например, звездите. And they say, yes, there must be a cosmic form. И казват, да, може би има космическа форма. And they worship the universal form. И обожават вселенската форма. In the second canto of the Bhagavatam, the first chapter speaks about the Virat Rupa. В втора песен на Шримад Бхагаватам, първа глава, се говори за Вират Рупа. And the Virat Rupa is there explained in detail by Sukadeva Goswami. И Шукадева Госвами там обяснява подробно какво представлява Вират Рупа. It's an imaginary temporary form of the Lord. Временна форма, имагинерна форма на Бога. But if those who do not accept Krishna concentrate themselves and accept this as the body of the Lord, тези, които не приемат Кришна и се концентрират като приемат тази форма на Бога and worship that, и я обожават, they will also become purified. също ще се пречистят. One day they will get the point, hopefully. И в един момент ще разберат. So, 16. Am katuram chakya svatam faham am aushadam mantram aham evayam amahnir aham mutam. But it is I who am the ritual. I'm the sacrifice, the offering of the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I'm the butter and the fire of the offering. Но аз съм ритуалът, жертвоприношението, даровете за прародителите, лечебната билка и трансценденталната мата. Аз съм маслото и огънят и предлагането. So that is more the karmakanda vision. Това е по-скоро като един вид гледна точка в кармаканда. That in karmakanda, that in total everything is also Krishna. Кармаканда като цяло всичко също е Кришна. But all these rituals and so on, Srila Prabhupada writes, a devotee is already understood to have performed them. Но в тези ритуали Шрила Прабхупада пише, че един предан вече ги е разбрал. So,
Pitam asya jagato matadata pitamam vityam pavatamam kararik samayacharevasa. I'm the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I'm the object of knowledge, the purifier of the syllable Om. I'm also the Rich, the Sama, and the Ajurveda. Аз съм бащата, майката, създателят и прародителят на тази вселена. Аз съм целта на знанието, пречистващата сила и сричката Ом. Аз съм още Рик, Асама и Яджурведа. Because every living entity is a part and parcel of Krishna. Всяко живо същество е неотделима частица от Кришна. That is also Krishna in that sense. Кришна в този смисъл. That's a living entity. Живото същество. Represents Krishna in that sense because it's a part and parcel. Представлява Кришна в този смисъл. So, but Vedas sarvayameva vedya, Krishna says in Bhagavad-gita 15:15, I'm to be known by all the Vedas. 15.15 от Бхагавад-гита Кришна казва, аз мога да бъда познат от всички веди. So the Vedas only aim toward Krishna. Така че целта на ведите е именно да бъде опознат Кришна. So all this knowledge Krishna gives here is just a step towards Krishna. Цялото това знание, което Кришна дава тук, е просто стъпка към Кришна. So that helps to purify us. And to help us understand that we are nothing than a servant of Krishna. Това ни помага да се пречистим и да разберем, че не сме нищо друго, освен слуги на Кришна. Srila Prabhupada explains it further in the purport. В пояснението Шрила Прабхупада обяснява по-подробно. Katir Bharta Prabhu Sakshi Nivasa Saranam Shrit Prabhava Pralayastanam Nidanam Ibijam Avyam. So I'm the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I'm the creation and annihilation, the base of everything, the resting place, and the eternal seat. Аз съм целта, поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-скъпият приятел. Аз съм сътворението и унищожението, основата на всичко, вместилището и вечното семе. So Gati means the destination where we want to go in the purport, but the ultimate goal is Krishna, although people do not know it. One who does not know Krishna is misled, and his so-called progressive march is either partial or hallucinatory. Гати означава целта, към която се стремим, но крайната цел е Кришна, въпреки че хората не я знаят. Всеки, който не познава Кришна, в заблуда и неговият така наречен прогрес е само външен или е просто халюцинация. 19. Tapanyamam svarsham nishanam uchichanisha amritam cheva mrityusa satasat sam arjuna. O Arjuna, I give heed and I withhold and send forth the rain. I'm immortality, I'm also death personified. Both spirit and matter are in me. О, Арджуна, аз давам топлината, аз изпращам и спирам дъжда. Аз съм безсмъртието, аз съм персонификацията на смъртта. Както духът, така и материята са в мен. So, it's a little esoteric to understand. Малко езотерично за разбиране. For us it looks enigmatic, very difficult to understand, puzzling. Изглежда доста трудно. But what Krishna is saying here, by analyzing all these points and these energies he has made, Но това, което Кришна казва тук, като се анализират всички тези енергии, всички неща, които той казва, we can understand that for Krishna there is no distinction between matter and spirit. Може да разберем, че за Кришна няма разлика между материя и дух. Therefore, the universal form is also Krishna. Това е вселенската форма, това също е Кришна. Matter is a fact, Srila Prabhupada said, but it's temporary. Материята е факт, както казва Шрила Прабхупада, но тя е временна. But the matter exists for us who have a material body. Материята съществува за тези от нас, които имат материално тяло. If the material body, if we have a spiritual body, matter does not exist for you. Ако имаме духовно тяло, материята няма да съществува.
Or you have a spirit. When you leave the body, you have a subtle body. Your subtle body is brought to the next destination by Krishna as a super soul with the airs of life. Когато напуснем материалното тяло, имаме фино тяло, което продължава с нас до следващото тяло. And your soul and the subtle body goes to the wall. It's gone. И финото тяло заедно с душата се тръгват. So gross matter for one with a subtle body does not exist. Така че грубата материя с някой с фино тяло не съществува. Therefore ghosts, they can go to the door, to the... Затова и духовете те могат да минат през вратата. The residents of Siddhaloka are described in the 5th chapter, 5th canto of the Bhagavatam. В пета песен на Шримад Бхагаватам се обясняват за жителите на Сидалока. The Siddhas, they can have mystic power and they can fly and travel in space. Те имат мистични сили. Without spaceship. Могат да пътуват без да имат космически кораб. Могат да летят. And they can sit on clouds. Могат и да седят на облаци. So there are different bodies also. Така че има различни видове тела. So it requires some contemplation to understand that for Krishna everything is spiritual. Трябва да разберем, че за Кришна всичко е духовно. Because how can something material come from something spiritual? Защото как може нещо материално да дойде от нещо духовно? It's by our consciousness of identifying with this body that we come under the control of matter. Чрез нашето съзнание да се идентифицираме с тялото, влизаме под контрола на материята. But if we become attached to Krishna, we give up that attachment to the material world. Ако се превържем към Кришна, предаваме това съзнание за едно с тялото. And therefore we stop karma. И по този начин спираме кармата. Karma, Krishna is said in the beginning of the 8th chapter. You remember the definition of karma? Кришна говори за определението за карма в началото на 8 глава. Karma is every activity that produces material bodies. Карма е всяка една дейност, която произвежда материални тела. And it's the body that comes under the control of matter. Именно тялото идва под контрола на материята. But the soul is never under the control of matter. Но душата никога не е под контрола на материята. We identify with the body. We are attached to it. Ние се идентифицираме с тялото и сме привързани към него. Because we think we cannot live without it. Защото мислим, че не може да живеем без него. But that's not reality. Но това не е реалността. So the Mahatmas, Tuma Mamparta, Devin Pratyashita, the Mahatmas take shelter of the spiritual energy. Така че махатмите те приемат под сон, под духовната енергия. The Nectar of Devotion explains what this Devin Prakriti means. Нектара на предаността обяснява какво означава това Девин Пракрити. What does it mean to take shelter of the divine energy? Какво означава да приемем под сон, под божествената енергия? That taking shelter of Radharani. Да приемем под сон при Радарани. And so if we perform devotional service means we are following in the footsteps of Srimati Radharani. Ако извършваме предано служене, означава, че следваме стъпките на Шримати Радарани. We want only to please Krishna. Искаме само да удовлетворим Кришна. Even if it means sacrificing ourselves. Дори ако това означава да жертваме себе си. That's pure devotional service. И това е чисто предано служене. So there are more references, but our time is limited. Има други препратки, но времето ни е ограничено. So, any questions? Comments? I have one question. Many of the verses, there is these words of Krishna. This is my opinion. This is my opinion. I think so. What is exactly meant by that? Why does he use this? So
Does it have to do with free will, and if we want, we can accept the You opinion? can translate that. В много от стиховете Кришна казва, това е моето мнение, така аз мисля и така нататък. Какво точно означава? So Krishna leaves his up to the living entity to follow Krishna's advice or not. It's not going to force you. Кришна остава на живото същество да реши какво да прави. Той не принуждава. Krishna says, it's only my opinion. You do what you want now. Кришна казва, това е само моето мнение. Ти прави каквото си искаш. But if Krishna gives his opinion, it's like a law. It's like that. Но Кришна, ако той дава своето мнение, то това е като закон. Трябва да стане така. At the same time, he shows humility. В същото време той показва милост. Because he says in Bhagavad-gita, others will follow a great man. Той казва, други ще последват великия човек. So Krishna says, just my opinion. Кришна казва, да, това си е просто моето мнение. If you don't take it serious, okay. Ако не го приемаш на сериозно, добре. He doesn't interfere with our free will. Не се намесва в нашата свободна воля. Like something else? Нещо друго? Yes. Trying to understand metal energy, metal nature, Prakriti, same. That's you have different kinds of Prakriti. Can you translate? Различните The question видове. is material nature of Prakriti, if it's the same. Дали материалната енергия и Пракрати е едно и също? Има различни видове материална енергия. Prakriti can be used in different ways. It's used in different ways in verses here. Пракрати се използва по различни начини в различни стихове. Ordinary Prakriti means material nature. Пракрати означава материална природа. But here said Devi Prakriti. It's not a material nature, it's a divine nature. Тук се казва Деви Пракрати не е материална, а е божествена природа. So Krishna says, yeah, there is a Param Prakriti, and a Prakriti is of a higher nature, a spiritual nature. Парам Пракрати или природа от по-висша природа. And that is how it's meant here. Това си има предвид тук. But generally Prakriti means material nature. Цяло Пракрати означава материална природа. Bhagavad-gita is concerned with five subject matters. Бхагавад-гита се говори за 5 теми. It's Ishvara, the supreme controller. Ишвара, върховния контролер. The Atma, the spirit soul. Атма, душата. That is concerned with Prakriti, Който е свързан с Пракрати. material nature. Материалната природа. It's concerned with Kala, time. Кала, времето. It's called with Karma, activities. И карма, дейности. So of these five, four are eternal. От тези 5, 4 са вечни. Only karma activities are temporary. Само карма или дейностите са временни. But here, Prakriti is meant with understanding material nature. Тук Пракрати означава материалната природа. And how to understand this material nature, this Prakriti, is explained in the 13th chapter. А как да се разбира материалната природа, обяснено в 13 глава. Krishna will discuss 6 subject matters there. Кришна ще говори за 6 теми там. The kshetra gyan, Кшетра Гян. That is the body and the knower of the body. Тялото и знаещият на тялото. Jnanam, the super soul and knowledge. Свръхдушата и знанието. And then Prakriti Purush, the living entity, and consciousness.
Живото същество е съзнанието. So these are subjects explained in the 13th chapter. And there we will understand the difference between the higher and the lower Prakriti. Това са теми в 13-та глава и ще разберем разликата между висшата и нисшата природа. The spiritual living entity and material energy. Духовното живо същество и материалната природа, енергия. So, and there it's explained this Prakriti, this Purush, and how they interact with each other. И е обяснено как тези Пракрати и Пуруша и как те Under control of the super soul. Те взаимодействат под контрола на свръхдушата. If you understand this interaction, ако разберете това взаимодействие, then you can liberate yourself from the entanglement of material nature. Тогава може да бъдете освободени от вплитането в материалната природа. How do they interact? Как те взаимодействат? The living entity is a spirit soul. Живото същество е душа. But when it has desire to enjoy matter, когато има желание да се наслаждава в материята, it performs karma and produces material bodies. Извършва карма и произвежда материални тела. And that's how we become entangled. И така се вплитаме. But we must come to the point of understanding who we are. Трябва да стигнем до момента, в който разбираме кои сме ние. And start to begin with the activity of the soul, serving Krishna. Това започва с дейността на душата да служи на Кришна. And then, when you do that, your previous karma becomes destroyed. Когато се прави това, предишната карма се унищожава. And you don't create future karma anymore. И вече не се създава повече карма. So at the time of death, your subtle body is spiritualized. В момента на смъртта, финното тяло се одухотворява. And then you come out of the influence of material nature. И слиза от влиянието на материалната природа. So Krishna explains the same thing in different ways in the last 6 chapters of the Gita. Кришна обяснява това по различни начини в последните 6 глави. How to disentangle oneself. Как да се освободим от In оплитане. the 13th chapter by Jnana, by knowledge about Prakriti and Purush. В 13 глава чрез знание на Пракрити и Пуруша. In the 14th chapter about the 3 modes of nature, you bring yourself to goodness and from there transcendence. В 14 глава от трите проявления на материалната природа си стигнем до гуната на доброто. In the 15th chapter, he gives an analogy how to disentangle one from material nature by detachment, developing detachment. В 15 глава как да се измъкнем от оплитането в материалната природа чрез една аналогия. And by developing knowledge. И чрез развиване на знание. In 16th chapter, he explains how to disentangle one from this material nature by developing divine qualities instead of demonic qualities. 16 глава как да се измъкнем от оплитането в материалната природа, като развием божествени качества. So Krishna explains in the last 6 chapters of the Gita these things in other ways, different ways, so that we can understand it. Кришна обяснява в последните 6 глави по различен начин това нещо, за да го разберем. But it's all subordinate to this 9th chapter where pure devotional services is described. Всичко е подчинено на 9 глава, където е описано това чисто предано служене. That is the process really to disentangle you. Това е наистина процеса, чрез който да се освободим от оплитането. And all the other things in the last 6 chapters can help us to support that. Всички неща в последните 6 глави може да ни помогнат. Does that help? Okay. Okay. Good, thank you. Shantara Srimad Bhagavad-gita ki